కోర్టులు ఏం తీర్పులు చెబుతున్నా, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ఎటువంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నా, ఎన్నికల సంఘం ఎంతగా సమర్థిస్తున్నా ఈవీఎంల వైపు ప్రజలు అనుమానంగానే చూస్తున్నారు. పార్లమెంటు ఎన్నికలతో ప్రారంభమైన ఈ అనుమానాలు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల వరకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దీనితో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై నీలినీడలు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ అనుమానాలను ధృవపరిచే స్థాయిలో భారత మాజీ ఎన్నికల కమిషనర్ ఖురేషీ కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన ఒక టీవీ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విమర్శలు గుర్తించారు. ఈ అనుమానాలను నివృత్తి చేయడానికి ఎన్నికల సంఘం ఖచ్చితంగా ముందుకు రావాల్సిందేనని కోరారు. పోలింగ్ ముగిశాక 7% ఓటింగ్ పెరగడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తున్నదని వ్యాఖ్యానాలు కూడా చేశారు. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు మనము వైర్కు పరకాల ప్రభాకర్ గారు కరణ్ తాపర్కర్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. I'll come to Jharkhand after that. At 5 p.m. on the 20th, the turnout in Maharashtra was deemed to be 58.22%. By 11:30 p.m. on the same day, it had increased to 65.02%. Before counting on the 23rd, it had gone up yet again to 66.05%. This means that the turnout increased by 7.83%. That's such an astonishing figure. I'm going to repeat it for the audience. That the turnout increased between 5 p.m. and 11:30 p.m. by an astonishing 7.83%. That's such a huge increase in terms of the number of people. Can you start by estimating for me how many people that would actually be? Karan, from 5 p.m. to 11:30 p.m. 5 p.m. there was a figure of 58.22. And 58.22, the gross number would be 5,64,88,024. By 11:30 p.m., that percentage has gone up to 65.02, which gross figure would be 6,30,85,732. Between 5 p.m. and 11:30 p.m., the total hike in gross number is 65,97,708. In other words, about 66 lakhs. But the hike doesn't end there. Just a few hours before the counting, again, there was an increase of 9,99,359. That's almost about 10 lakhs. All put together, from 5 o'clock on the 20th to 11:30 p.m. on the 20th, and a few hours, 12 hours before counting, the total increase was 75,97,067. That's about 76 lakhs. That is such an astonishing figure that it bears underlining for the sake of the audience. What the Election Commission is asking us to believe is that between the formal close of polls at 5 p.m. on the 20th and the last voting that happened at 11:30 p.m. on the 20th night, an additional almost 76 lakh people voted. That is such a difficult figure for most people to believe. They would turn around and say it's unbelievable. Isn't it very hard to swallow? Yes. If you look at the historical data, Karan, never ever we had, Election Commission announces a provisional figure at 5 o'clock. But then the final count is given a few hours later, because there may be people who are waiting on the premises and they are all allowed to vote. After that is also done, finally in the night, they give you the final figure. Historically, the discrepancy or the difference between the provisional figure and the final figure has never ever crossed 1%. It has always been under 1%. Now, today we are in a situation where
Between the provisional figure and the final figure, it is 7.83%. Gross figure is about 76 lakh votes. Let's take up the point you made that after polls officially close at 5 p.m., if there are still people waiting on the premises or in the compound, they are permitted to vote because they arrived there before polls closed. Let's, for argument's sake, purely for argument's sake, assume that there were 1,000 people waiting in the compound to vote. Each of them arrived before 5 p.m., so each of them would have a right to vote. Now, let's assume that it takes 1 minute per person to vote. Actually, it takes a lot longer. It takes around 4 or 5 at least. But let's, for argument's sake, assume it takes 1 minute per person to vote. That means those 1,000 people waiting to vote would take 1,000 minutes to do so. And 1,000 minutes is 16.6 hours. But the problem is that between 5 p.m. and 11:30 p.m., there's only 6.5 hours. So even in the 6.5 hours available for extra voting, that 1,000 simply could never have voted. And if the 1,000 could never have voted, how on earth could 76 lakh have done so? So my question is a simple one. How is this huge increase of nearly 8% to be accounted for? Does the Election Commission give any explanation, or are they silent? Karan, there is one more impossibility here. You know, a booth across India on an average has about 1,000 and 1,200 votes, between 1,000 and 1,200 votes. If after polls closed, if 1,000 people voted, as you said, 16 hours it takes, if that is the case, does it mean that throughout the day nobody voted? But the Election Commission says that 58.22% have voted. That's one. The second thing is the Election Commission's own manual says that, people who have entered the premises, and the doors will have to be closed, the gate will have to be closed, and the last person waiting will be given a slip bearing number 1. And the closest person to the booth is given the last number. So that, there are no more additions after the gates are closed. Just to take it. And the whole process will have to be videographed. And all these slips will have to be deposited. Now, when people like us ask, where is the videograph? Election Commission doesn't say anything. Election Commission doesn't give you any explanation. Not only here, even during Lok Sabha elections, we found a lot of discrepancies, but no answer is forthcoming from the Election Commission. You're making a very good point, Dr. Parakara. In addition, చూశారు కదా ఏం జరిగిందో, ఎన్నికల ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది అంటే పార్లమెంటు ఎన్నికల సమయంలో ప్రారంభమైన అనుమాన మేఘాలు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల వరకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని భావించాల్సి ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలో నవంబర్ 20వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే విడత పోలింగ్ జరగటం తెలిసిందే. ఆ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకల్లా 55% మేరకు ఓటింగ్ ప్రొవిజనల్ ఓటర్ టర్నౌట్ POT అంటారు దాన్ని నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. మర్నాడు ఈసీ ప్రకటించిన తుది గణాంకంలో అది కాస్త ఏకంగా 66.05% పెరిగిపోయింది. ఓటింగ్ గణాంకాలు ఎప్పటికప్పుడు రియల్ టైం నమోదవుతూ ఉంటాయి అని అది ఖురేషీ గారు చెప్పారు. మాజీ ఎన్నికల ప్రధానాధికారి ఎన్నికల కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అలాంటప్పుడు పోలింగ్ నాటి సాయంత్రానికి మర్నాటికి ఇంతటి వ్యత్యాసం ఖచ్చితంగా అత్యంత ఆందోళన కలిగించే విషయమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ప్రతి పోలింగ్ బూత్లోనూ పోలైన మొత్తం ఓట్ల సంఖ్యను 17C నమోదు చేస్తుంది. పైగా ఇది అదే రోజు రియల్ టైం ఎప్పటికప్పుడు నమోదయ్యే డేటా అని ఖురేషీ చెప్తున్నారు. ఆయన 2010-2012 సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో ఆయన ఎన్నికల సంఘం ప్రధానాధికారిగా పనిచేశారు. అలాంటప్పుడు పోలింగ్ జరిగిన మర్నాడు అది మారకుండా ఎలా సాధ్యం, తనకే అర్థం కావటం లేదని ఆశ్చర్యం వెలిబుచ్చారు. అంటే పాత్రికేయుడు, కరెంట్ టాపర్, లేకపోతే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ పరకాల ప్రభాకర్కి ఏదైనా అల్టీరియర్ మోటివ్ తోటి చేస్తుండొచ్చు. ఎన్నికల సంఘంలో ప్రధానాధికారిగా పనిచేసిన ఆయన అభిప్రాయాన్ని మనం గౌరవించాలి కదా. ఇది చాలా ఆందోళన కలిగించే, ఎన్నో సందేహాలకు తావిచ్చే పరిణామం అని ఖురేషీ గారు కుండ బద్దలు కొడుతున్నారు. దీనిపై ఎన్నికల సంఘం వివరణ ఇచ్చి తీరాల్సిందే. ఇప్పటికే ఆ పని చేసి ఉండాల్సింది.
ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారో తెలియటం లేదని అంటున్నారు. కీలకమైన ఈ సందేహాలకు ఈసీ ఎప్పటికైనా బదులివ్వాలి. మహారాష్ట్రలో పోలింగ్ ముగిసిన మర్నాడు ఓటింగ్ శాతం ఇంతగా ఎలా పెరిగిందో ఎప్పటికైనా వివరణ ఇవ్వాల్సిందే. జాతీయ మీడియాను పిలిచి పోలింగ్ గణాంకాలకు సంబంధించిన అన్ని గణాంకాలు పూర్తి స్థాయిలో వివరణ ఇవ్వాలని ఆయన ఖురేషి గారు అన్నారు. ఈవీఎంల పనితీరు తదితరాలపై ఇప్పటికే దేశమంతటా అనుమానాలు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఈ గతంలో మనం కూడా ఈ అనుమానాల గురించి కొన్ని వీడియోలు కూడా చేస్తున్నాము, లక్షల మంది చూశారు. వాటిని ఈసీ వెంటనే తీర్చకపోతే జనాలు మెదళ్లలోకి మరింతగా చొచ్చుకుపోతాయి. ఇప్పుడు మొత్తం వ్యవస్థ మీదే ప్రజలకు విశ్వాసం పోతుంది అంటూ ఖురేష్ ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. ఓటింగ్ శాతంలో అనూహ్య పెరుగుదల అంశం 5 ఏళ్ల క్రితం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళిందని గుర్తు చేశారు. ఈసీ తుది గణాంకాల మేరకు మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఏకంగా 11% ఓటింగ్ జరిగినట్లు అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరిగిందో గుర్తు చేసుకోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మే 13వ 4వ దశలో ఎన్నికలు నిర్వహించగా అదే రోజున రాత్రి 8 గంటలకు 68.12% పోలింగ్ జరిగినట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత రాత్రి 11:45 గంటలకు 76.50% పోలింగ్ జరిగినట్టు ప్రకటించింది. పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన 4 రోజుల కంటే మే 17న తుది పోలింగ్ 80.66% అని ప్రకటించింది. అంటే తొలుత ప్రకటించిన పోలింగ్ శాతానికి తుది పోలింగ్ శాతానికి మధ్య 12.54% పెరుగుదల ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఎన్నికల సంఘం తొలుత ప్రకటించిన పోలింగ్ శాతానికి ఆ తరువాత వెల్లడించిన పోలింగ్ శాతానికి భారీ తేడా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా ఒడిశాలో 12.48% రెండో స్థానంలో నిలిచాయి. పోలింగ్ శాతం పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ఈవీఎంలను హ్యాకింగ్ చేయటం లేదా ఈవీఎంలను మార్చేయటం లేదా ఈవీఎంలను సక్రమంగా పనిచేయకపోవటం వంటి ఏదో ఒక కారణం అయి ఉండవచ్చునని ఏడీఆర్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్, విఎఫ్డి ఓట్ ఫర్ డెమోక్రసీ సంస్థల ప్రతినిధులు అనుమానం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే ఫలితాలు తారుమారు చేసిందని ఆరోపించారు. పోలింగ్ శాతంలో భారీ తేడా ఉండటం వల్ల పోలైన ఓట్లలో 49 లక్షల ఓట్లు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. పోలింగ్ శాతంలో పెరుగుదల వల్ల ఒక్కో లోక్సభ స్థానంలో సగటున 1.96 లక్షల ఓట్లు అదనంగా పోలయ్యాయి. ఇది లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని విఎఫ్డి సంస్థ వెల్లడించింది. ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ శాతం తొలుత వెల్లడించిన దానికి ఆ తర్వాత ప్రకటించిన దానికి తేడాలు ఉండకపోయి ఉంటే ఎన్డీఏకు 14, వైఎస్ఆర్సీపీకి 11 లోక్సభ స్థానాలు దక్కేవని స్పష్టం చేసింది. 18 సార్లు లోక్సభ ఎన్నికలు, అనేక మార్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించిన అనుభవం ఉన్న ఎన్నికల సంఘం ప్రజల విశ్వాసాన్ని 100% పొందాలి. కానీ కోర్టులు ఎన్ని తీర్పులు ఇచ్చినా, ఎన్నికల సంఘం ఎన్ని వివరణలు ఇచ్చినా నీడిల్ ఆఫ్ సస్పిషన్, అనుమానపు సూచి అలాగే ఉంది. పీపుల్ లూజ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ. ఇప్పుడు తాజాగా ఖురేషి గారు వ్యక్తం చేసిన అనుమానాలు ఈ ప్రజలలో ఉన్న అనుమానాలను మరింత బలపరుస్తాయనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కుచ్ కాలా హై అని అనుకుంటున్నారు.